Umeshaota. Amen. Najua mnaota kabisa, si ndio? There are 3 sources of dreams. Kuna chanzo 3 za ndoto. Some dreams are out of what you do every day. Ndoto zingine zinatokana na kile unatenda kila siku. Amen. Maybe you sell mutumba, you can always dream saying tatu sita sita, you know, in the market. Pengine unauza manguo za mtumba, unaweza ota ukisema tatu 20 hivyo. Some dreams are just part of what you do daily. Ndoto zingine ni sehemu tu ya kile ambacho unafanya kila siku. Bwana sifiwe sana. If you are a politician, you will dream talking to people. Kama wewe ni mwanasiasa, utaota ukizungumzia watu. That's a dream. Hiyo ni ndoto. Amen. Amen. Another source of dream. Chanzo kingine cha ndoto is a dream that comes from ndoto itokayo kwa shetani. To come and discourage you. Ije ikuvunje moyo. When you wake up, you feel you're tired. Unapoamka unasikia umechoka. You see such dreams. Umeona ndoto kama hizo. Some dreams you dream there's a snake. Ndoto zingine unaweza ota kwamba umeona nyoka. Hello. Some dreams you dream you think people are fighting you. Ndoto zingine unaota kama watu wanapigana na wewe. Now at times Satan brings some dreams in our lives. Wakati mwingine shetani analeta ndoto maishani mwetu to come and press us down until you begin feeling discouraged. Ndoto zije na zitufinyilie mpaka tuhisi kwamba ni kama tumeshikwa moyo. Now listen to me people. Nisikizeni. Don't take dreams lightly. Usipuuze ndoto. Every dream is connected to something. Kila ndoto inashirikiana na jambo fulani. Hello. Now you begin to look at the dreams that have come in your life. Sasa anza kuangalia ndoto ambazo zimekuja maishani mwako. At times you can have a dream. Wakati mwingine unaweza kuwa na ndoto. You're with a man in bed. Uko na mwanaume kwa kitanda. Or with a woman in bed. Ama na mwanamke kwa kitanda. Now don't just say I dreamt this and no. Usiseme tu niliota hivi. Some people have dreamt like that. Watu wengine wameota hivyo and ended up getting married to a spirit man or a spirit woman. Na wakamalizia kuolewa ama kuoa na mtu ambaye ni wa kike ama wa kiume, roho za shetani. I'm telling you things that happen. Ninakwambia vitu ambavyo vinafanyika. Don't take any dream for granted. Usichukulie tu, usipuuze ndoto yoyote. Follow that dream and check out how did it come. Fuatilia hiyo ndoto na uangalie ili kujaje. You can ignore those dreams that come out of your daily works. Unaweza kuuza zile ndoto ambazo zinakuja kutokana na kazi ambayo unafanya kila siku. But these two, those that come from Satan and those that come from God, never ignore. Some dreams come with a message. Lakini yale ndoto ambayo inatoka kwa shetani ama inatoka kwa Mungu, usipuuze. Ndoto zingine zinakuja kwa kusudi. Hello church. Amen. Unanielewa? Amen. Usipuuze ndoto. Dreams talk about what is happening or at times what will happen. Ndoto huzungumzia kile kinachoendelea ama wakati mwingine kile kitakachotendeka. And it is good to have a dream. Na ni vyema kuwa na ndoto. Some people are born with a dream and as they grow up, there are things they would like to happen in their lives. That is also a dream. Watu wengine wamezaliwa na ndoto na wanapoendelea kukua, wangependa kile kitu kifanyike maishani mwao. Hiyo ni ndoto. Amen. Amen. I've counseled some people. Nimefanya ushauri na watu wengi. And they've told me when they go to bed, na wameniambia wanapoenda kwa kitanda, they see another man coming. wanaona mtu mwingine anakuja. At times it continues until you can really see it physically. Wakati mwingine inaendelea sana mpaka unaona ni kama ni kwa njia asili. Listen to me, church. Nisikizeni kanisa. Don't take those dreams
for granted. Usipuuze ndoto kama hizo. If you receive a bad dream and you understand this dream has come from Satan, rebuke and say, Satan, I rebuke you in Jesus' name. Ukipokea ndoto mbaya na unajua imetoka kwa shetani, ikemee. Sema, shetani ninakukemea katika jina la Yesu. Don't wake up in the morning. Usiamke tu asubuhi. And you say, it was a dream, it was a dream. Na unasema tu, ilikuwa tu ni ndoto tu. Have something to do with that dream. Kuwa na kitu ya kufanya kuhusu hiyo ndoto. Again, let me repeat. Tena wacha nirudie. We have 3 general causes or sources of dreams. Tuko na chanzo 3 za ndoto. One is out of your daily activity. Moja inatokana na kile unatenda kila siku. Someone is calling you there. One is out of your daily activities. Moja ni kutokana na kile unafanya kila siku. That's why we need protocol people to help us. One is out of your daily activities. Moja inatokana na kile kazi ambayo unafanya kila siku. Another one comes from the devil. Ingine inatoka kwa shetani. And another one comes from God. Na ingine pia inatoka kwa Mungu. Are we okay? Uko sawa? Umeshika? Moja inatoka wapi? Ingine? Kazi ambayo tunafanya. Hiyo sasa mtaki kujua sana. Mnajua tu shetani na Mungu. Kuna ndoto zingine zinatokana na mambo ambayo unafanya kila siku. Those ones you can try to ignore. Lakini hizi ambazo zinaleta vitisho ndani ya maisha yako, kemea. Just say, I refuse you in the name of Jesus. Because dreams have a lot to do with our lives. Wengine walipata mapepo kupitia kwa ndoto. Never get a dream. Usipate ndoto. And then you wake up and say, alafu unaamka unasema, it was only a dream. Ilikuwa tu ni ndoto. No. Hapana. You can receive a blessing. Unaweza pokea baraka. You can receive demons. Unaweza pokea mapepo. According to how you handle dreams. Inategemea jinsi ambavyo unakubaliana na hiyo. You need to speak. Unahitaji kunena. You need to say something. Unahitaji kusema jambo. When you get a dream that you feel is threatening your life. Unapopata ndoto ambayo unahisi inatisha maisha yako. Some dreams you need to wake up and pray. Ndoto zingine inakuhitaji wewe uamke. Say, what type of a dream have I received? Unasema ni ndoto aina gani hii nimepokea? I don't want this dream. Sitaki ndoto kama hii. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Especially we people. Hasa sisi. We go from Western. Sisi watu wa kutoka magharibi. Always will stand up. Kila wakati tutasimama. And say, I have a dream. Alafu tunasema niko na ndoto. Kuka has appeared to me. Babu yangu aliniondokea, alinikujia. Huyo si kuka yako. Amen. You know Satan anavaa mwili ya kuka yako. Shetani huvaa mwili ya kuka yako. Ili ajaribu communicate message. Alafu anasema kuka amesema anataka mshikilishi. Kuka na kumshika pale yeye. But Satan takes the body. Shetani anachukua hiyo mwili. Hello? Yes. So according to you, you say that is your father or that is your kuka. Sasa kulingana na wewe unasema ati huyo ni baba ama huyo ni kuka. Until you say let us go and slaughter a black mbuzi. Baba unasema wacha tuende tukachinje huyo mbuzi. I'm talking to Bukembe people. I know that is your problem. Ninazungumza na watu wa Bukembe, ninajua hiyo ndio shida mko nayo. Am I right? Yes. When you get such a dream, ukipata ndoto kama hiyo, it is not your kuka. Huyo sio kuka yako. That is the devil trying to take the body of your kuka to come and communicate and plant some things in your life. Huyo ni shetani amechukua mwili wa kuka
So you need to refuse some things. Kwa hivyo inahitaji ukatae vitu vingine. No dead person will influence your life in the name of Jesus. Hakuna mtu ambaye amekufa atafanya I repeat again. No dead person should influence your life. Hakuna mtu aliyekufa anaweza kukupea mwelekeo wa maisha yako. I wish you said amen. No dead person should come and influence your life in the name of a dream. Anaenda kuja na kupe mwelekeo wa maisha yako kupitia kwa ndoto. Hello? Because some of us have ended up in a mess. Kwa sababu baadhi yetu tumetufikisha mahali ambapo when we got wrong types and interpretations of dreams. Wakati tulipata kutafsiriwa vibaya kwa ndoto. Bwana asifiwe sana. Now let us study about Joseph. From the book of Joseph. He did not keep quiet. He decided to communicate the dream. And he said, as they were working on their sheaves, his sheaf arose up, came up against the others, or stood up. Bwana asifiwe sana. So what did he do? He got a dream and he told it to his brothers. When you get a dream, do something about it. Dreams are not for nothing. Dreams can speak to us. Gauge in the spirit. What type of dream comes into your life? If you don't understand, pray and ask God, tell me about this dream. And God will tell you. And remember, anytime you have a dream, especially a dream that will make you become somebody, itapigwa. Amen? Itafanya nini? Itapigwa. Any dream you'll have in your life for success, Satan will come to fight that dream. Joseph told them about how he was going to become a great man. And according to their interpretation, they said, you mean this is what will happen? You have a dream? You have a desire? You have anything you want to do in life? Let me assure you in the name of Jesus. Every good dream must be fought. You did not hear that. Every good dream must be fought. Hello? Don't think people will celebrate your dream. Oh, no. Your dream will be fought. But if you believe it is from God, stand firm and say, this is what God showed me. And I am going forward in the name of Jesus. So many of us have gotten a vision. We have gotten a dream about the great things God wants to do in our lives. But just because people stood up and said, what are you doing? This is not of God and blah blah certain things. We have gone down and stopped doing things that are connected to the dream that God gave us.
will happen. Siku moja Ulikuwa na ndoto ya kwamba siku moja kuna kitu kitatendeka, lakini hakikutendeka. Ndoto ilifanya nini? Ndoto ilikuwepo. Halo? Ndoto ilifanya nini? Lakini hiyo ndoto haijatimia. One, kwa sababu hiyo ndoto ilikuwa mzuri. Two, hiyo ndoto ilipata upingamizi. Kila ndoto ulio nayo itapigwa vita ili usifurahi ndani ya maisha yako. Halo? Ndoto itapigwa vita. Ikipigwa vita haimaanishi Mungu hayuko nawe. Mungu ako nawe. We have people in this world known as dream killers. Halo? Are you trying to communicate something? Amen. Hallelujah. Duniani tuna watu ambao wanaitwa watu wa kuua ndoto. Niangalie. Kuna watu wanaitwa watu wa kufanya nini? Wa kuua ndoto. Ukianza biashara hapo nje ya kuuza nyanya, wanakuja wanakanyaga. Tuone hii ndoto itaenda wapi? Tuone hii ndoto wanakanyaga. Alafu wewe ukiamka kesho unasema nilijaribu lakini nikashindwa. Haukushindwa, ni ndoto yako ambayo ilikanyagwa. Haukushindwa, ni ndoto yako ambayo ilikanyagwa. Kuna watu wanaitwa dream killers. Ukiwacha watembee ndani ya maisha yako, wataua hiyo ndoto. Halo? Ni mara ngapi ndoto yako imekufa? Umeanza biashara ukafunga. Ulianza kujenga nyumba ikafika kwa mto ukashindwa kuendelea. Halo? Si ati una ndoto. Una ndoto. Lakini kuna watu ambao wanaitwa watu wa kuua ndoto. Wewe si maskini. Wewe ni tajiri. Lakini kuna watu ambao ukitaka kuinuka wanakuja wanaua ndoto. Sema amen. Mwambie anafundisha sasa. Kuna watu wanaweza ni wadogo, wamekaa namna gani? Unashangaa. Ni maono tu walipata, lakini kuna mtu alikuja akakanyaga. Siku utaambia mtu unataka kuoa na utafanya harusi. Utamwambia wewe. Unajua harusi ni sangapi? Wachana na harusi ya matajiri. Wachana na hiyo. Hata wewe unaweza fanya harusi. Nasema hata wewe unaweza fanya harusi. Amen. Ulioa bila harusi kwa sababu kuna mtu alikanyaga maono yako. Akakwambia ati hizi harusi kubwa wanafanya harusi na kesho naona wameachana. Hata wale hawakufanya harusi bado wanaachana. So that should not be a reason. Chunga maono yako mtu asiue. Ni wangapi wana ndoto? Ni wangapi wana ndoto? Nasema ni wangapi wana ndoto? Wangapi wana ndoto? Kama una ndoto, sema ndoto. Kama una ndoto, my God, alisema nimeota wakakasirika. Anytime ukiambia mtu ndoto yako watakasirika. Ukiambia mtu wa Bukembe hii kanisa ina grow na hii kanisa inaenda kufanya maajabu, atakasirika. Atakasirika.
Ili Jumapili yetu ya 14, sio? Tunahesabu kwa sababu tunatarajia kila Jumapili Mungu atende kitu. Hey. Watu hawashindwi eti hawakuwa na ndoto. Walikuwa na ndoto, lakini ndoto ikakanyagwa. Ulikuwa na ndoto ya kwamba utapata bwana mzuri, lakini ndoto yako ilikanyagwa. Ndoto isipoangaliwa inakanyagwa. Mimi nikiangalia kuna watu hapa wana ndoto. Kuna watu hapa wanaota vizuri sana. Kuna watu wanaota mambo makubwa ndani ya maisha yao, lakini hawapati hizo ndoto. Natangaza katika jina la Yesu, upokee ndoto yako. Natangaza katika jina la Yesu, upokee ndoto yako. In the name of Jesus. Ukosenyage. You have a dream. Nobody should kill your dream. Ukitaka kuwa the best saloon, chukua in the name of Jesus. Ukitaka kuendesha the best business, chukua in the name of Jesus. Ukitaka kuuza uwe na grocery ya ajabu, chukua in the name of Jesus. Nasikia rules za ndoto, ukiota sema. Hallelujah. Confession brings possession. Ambia watu, Yusufu akaambia ndugu zake, kama hujaolewa, hata ndugu mwana wa Abraham hajaonekana kwako, begin to confess. Ambia watu, ninaota nimevaa net. Hallelujah. Hey. Ninaota magari iko mbele, rusi yangu iko na kucha. Wanasema ni miaka ngapi? Usijali. Ndoto haina miaka. Wanasema ndoto haina miaka. Wewe una miaka ngapi? 40. Tutaona. Watakucha. Wanataka kuua. Lakini waambie itatendeka. Wakashika Joseph. Wewe ndio baba anapenda. Wakamkamata. Hallelujah. Wewe ni apostol anapenda. Watakukamata. Wewe ni apostol ameamini. Watakukamata. Baba alimpenda akamunia coat. Sema coat. Of many colors. Unajua siku hizo ukivaa coat ya many colors, wewe uko maridadi sana. Hiyo ndio ilikuwa fashion. Wakamkamata. Wakasema huyu, hii ndoto lazima tuue. Wakataka kuua ndoto yako. Verse 18, the Bible says, they saw him from far, and before he came nigh to them, they conspired against to kill him. Wakamuona kutoka mbali, na kabla weka bidii kidogo. Wakamuona toka mbali, na kabla hawajakaribia, wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Amen. Wakati una ndoto, watu hawakupendi. Amen. They saw their brother. They said, look at the dreamer. Amekuja tena. Haijalishi wamesema nini, haijalishi wamekuangaliaje. Kila Tuesday, kila Wednesday wanaona ninaingia, kila Jumapili wanaona. Lazima najua kuna mtu anasema, angalia gari nyeupe imekuja tena.
lakini mimi sijali, nina maono. Hey, I have a vision. I have a dream. Yes. Every dream must be formed. Yes. Hapa Yesu alipiga Yesu. Until Jesus asked. Jesus asked, what do people say about me? When you have a dream, they will have something to say about you. Hello? I'm saying when you have a dream, yes, they will have something to say about you. Yes. When they are saying nothing, understand you don't have a dream. Hey. When the world is silent, amen? Wakati ulimwengu umenyamaza, jua you are not moving, you are inactive. Yes. Baba sema, jua hauna ndoto. Yes. Umelala. Hey! Kanisa bado limelala. Hakuna kitu kinaendelea. Hakuna story inaongelewa. Lakini wewe anza crusade, kesha, morning glory. Wewe ndio hiyo missions. Kuna kitu unafanya. Wataongea na kama una maono, utaenda mahali. Hey! Wakamkamata. They got hold of him. Sema, tupe kwenye shimo, wanyama wakule. Usijali. Hata kutupa kwenye shimo, Mungu atatuma mtu atakutoa. A stranger will come. It will look like you're going down, but a stranger will come. He will lift you up. Am I talking to somebody? Kuna mwokozi atakuja. Ndugu yake atasema, what we are about to do is not good. Amen. Kasema, wacha tumchukue. Tunaona hawa watu wakipita au suri, tusimfanyie yetu. Wale jamaa walipokuja wakamchukua wakaenda naye. Hiyo ilikuwa koti ya kwanza kutolewa. Amen. Watakutoa koti mara 3. Sikiza vizuri. Watakutoa koti mara 3, lakini usijali. Kanisa letu litatolewa koti mara 3, lakini mwisho watasema hakika Mungu alikuwa nao. Watabadilika majina, lakini Mungu ataonekana. Halo. Wengine wanasema kijibu na mkija hapa mnapewa 500. Uliwahi wapi 500? Hiyo ni kodi wanajaribu kutoa. Hatugawi pesa, tunapeana neno. Wewe, hizo ni kodi wanatoa. Siku za kutoa watu pesa ndio wakuje kanisani. Kwa sababu nyinyi mmebarikiwa. Nyinyi maskini. Nyinyi mmebarikiwa. I'm not talking to poor people. I'm talking to blessed people. Kwa hivyo usijali, hiyo sikusumbue. Hiyo sikusumbue. Wacha wakuje hapa. Wakija hapa wataona ni power. Ndio inatembea kwenye madhabahu. Wataona ni power. Hello. Unanielewa? Yes. Kama una maono itapigwa. Kama una maono koti itatolewa. Lakini usijali. Utafika pale Mungu anasema utafika.
Ambia mwenzako I'm glad you came. Ambia mwenzako you really needed to hear this. Hey. Sikia, ukisikia injili mara 3 4 utakuwa hardcore. Hakuna kucheza. Unakuwa Mkristo soko. Utasema tunaye in the name of Jesus. Kama ni siku yako ya kwanza kuja, usikose kuja. Haleluya. Kuja maombi, kuja mafundisho, kuja kila kitu. Hata ukisema jana na huko tu usijali. Unaelewa sasa umekamata maono. Kama una maono, nobody will disturb you. Mwingine alisema alikaa kwa mlango 1 year. Ukikaa kwa mlango 1 year hakuna mtu anakusumbua. Wanasema alishindwa acha akae hapo. Lakini wewe hata kuja kesha, hata kuja mikutano, hata kwenda crusade. Watakusema hizo ni koti wanajaribu kutoa. Ndio mtaka kusikia maneno. Sikia maneno. Sikia maneno. Mwambie hii ndio tunahubiri hapa. Sema yote. Wakamchukua. Kauzwa kwa nyumba ya tajiri. Alikuwa anaitwa nani? Bible students, anaitwa nani? Potiphar. Kumbe kuenda Sunday school. Huyo mtu alijua ana ndoto. Ana nini? Unajua ukiwa na ndoto una anointing. Sema anointing. Yeye. Unajua ukiwa na anointing unatamani watu wanakutamani. Yes. Hii anointing ndio ni hatari. Unasikia? Hiyo pako ni hatari. Anointing attracts. Hata wale mhubiri kwa anointed namna gani wanawake wanatamani. Anointing, ukiwa na anointing sana wanawake wanatamani. Ukitaka mhubiri chunga utaona hapo itakuwa. Sasa kwa sababu ya hiyo anointing mama huyu akasema na nikikuangalia nasikia uko smart sana. Sikia, ukiwa na anointing, ukiwa na ndoto wa mama watakutana. Watasema napenda katika unahubiri bwana. Kwanza tunafunga donge pale. Napenda. Kama niambie. Unajua unahubiri na wengine wanaangalia kiatu yako. Kwa sababu ya anointing. Wahubiri tuko kwa tamu. Hii anointing inakuja kila kitu. Ukiwa na anointing watu wanakutamani. Sio kushakamaniwa. Watu ukiwa na anointing unaongea kubai vizuri alafu ukae sana. Wanasema ndio siku unapata ujana wewe. Huyu mwanamke akasema, wewe na ndoto yako. Akasema jamani, si naona ukiwa smart. Hiyo anointing ina attract. Hata nyinyi wadada, ukiwa anointed sana, ukiimba sana, ukitembea tembea, watu wanakutaka. Anointing attracts. You better believe me. Anointing attracts. Ndio unaona waimbaji wengi wa dada hawana bwana. Wewe ndio wakubwa wa Tanzania, wa wapi unapata au because akisimama akianza tu kuimba. Watu wanasema hello. Wanaanza kuimba. Anointing attracts ili maono yako, ndoto yako ikufe. Acha nikuje baadaye. Sikia. Anointing ina attract ili ndoto yako ikufe. Halo. Usidhani wewe ni hatari sana una sura nzuri wewe mtu ajabu.
ina attract ili ndoto yako ikufe. Wakakamata wakachukua koti. Huyu mama anasema hii ndio evidence. Leo tumemkamata. Leo tutaona mbele ataenda. Hawakujua. Wamechukua koti, lakini umebaki na ndoto. Sema amen. Wamechukua koti, lakini umebaki na ndoto. Watu wachukue koti, lakini wabaki na ndoto. Watu wasema wakuharibia jina, lakini wewe umebaki na ndoto. Hawaja kukamata. Wamechukua koti. Sikia maneno. Wanapotaka wanakuharibia CV, usijali. Hiyo ni koti wamechukua. Ile kitu ambayo iko ndani yako, ambayo hakuna mtu anaweza shika, hakuna mtu anaweza chukua, itakufikisha kwenye upeo wako. Itakufikisha. Wakiambia watu nyinyi Illuminati, unajua hii Bukembe ni wa shamba, hata wajue Illuminati. Mimi nimesoma mpaka mambo Illuminati, najua hizo stories. Mimi nimesoma Biblia, nimesoma Freemason na yote. Mimi ni mhubiri aliyesoma. Sasa unasikia hawajui. Atukinoa kiato shining kama wanasema ni Illuminati. Wewe hujui. Ndio masikini inawasumbua. Unajua ujinga umasikia. Hawajui vitu vizuri vya Mungu. Wanapoteza esa. Wanapoongea kinyume chako. Amen. Ni koti wanachukua. Yusufu akasema, chukua nini? Koti. Mwache moyo wangu. Akakimbia ili afate ndoto yake. Come on. Wewe unajikunja kichwa unasema walisema kanisa letu. Wewe hujui. Wanachukua koti, lakini hawezi chukua ndoto. Hawezi chukua ndoto. Nasema hawezi. Wakikuona wakasema ndio huyo mwenye ndoto anakuja tena. Mwenye ndoto anafanya nini? There comes the dreamer. Sikia, mnapotoka hapa ukienda nyumbani, wanasema ndio hao kutoka kugawa pesa. Wajinga. Nini mnakaa hivyo kweli? Mnakaa hivyo kweli? Nini ni watu special? Nini ni watu waliobarikiwa? Tunatembea hapa, tunaruka hapa, tunatangaza ukuu wake, tunasema Yesu anatosha. In the name of Jesus. Adewe waambie tupo bado hawajaona. Koti wanachukua. Usilie wamechukua koti. Usiogope yule ambaye anaweza haribu mambo ya nje, lakini hawezi fikia moyo wako. Nyinyi, you are people of destiny. There is a place where God has called you to. Mumetoka mbali. You've come too far to go back again in the name of Jesus. Ambapo zako ulichagabia wakikwambia pia umechelewa, nimeenda mbali sana. Nyuma. Hallelujah. Nimeenda mbali sana. Kurudi nyuma. Time ya kuingilia chini shaisha.
bunduki wa Yesu Kristo. Tuliamua tukatoka na tunaenda. Tuliamua tunatoka kwa tradition na tunaenda. Tuliamua tunatoka kwa ujinga na tunaenda. Pigia Yesu Kristo makofi. Hata kusema ni kelele usijali, wapi ni kelele tamu. Wapi ni kelele tamu. Kama una stress itakusa. Wewe ndio unatamani bibi ya mfalme. Unajua tamani bibi zingine hapa kusaidia mfalme. Utaenda jela asubuhi na mapema. Ngoti lako. Umepata nguo yako hapa. Halo. Akakamatwa. Akapelekwa ndani. Wakasema akufie huko. Akavalishwa nguo nyeupe. Wakasema enda kufia huko. Ule marago mpaka ushangae hiyo mjinga hii. Nakuja kutembea na bibi ya mfalme. Enda kukaa ule kufia huko. Hawakujua. Waliotaka hawakujua. Hawakujua. Walichukua koti. Walichukua moyo. Walichukua koti. Walichukua moyo. Moyo unasema dogo. 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 Hawakujua. Hawakujua. Hii jili kufanya namna gani? Hawakujua. Wanaokupiga vita hawajui. You are dynamite. The power of God lives in you. They don't know who you are. Hey, they don't know who you are. Yeah. The same spirit that made him rise from the dead, the same spirit lives in us. Glory be to God. Mimi shangaa sana Wakristo wakianza wananipiga vita. Wanasema nini? Majamani minalia tu. Ni watu tutujue wafanye namna gani? You will not stop them. Yes. You will not stop them. Yes. Let them talk. Wakiongea waone tu umeshika bagi yako unaingia pa restoration. Unakuja. Amen. Mimi watu wananiangalia mpaka wanasema walisema MAUMO amekwisha mara hii, hata wana wakiniona kesho yake wanaona mimi natembea tena. Napiga tu picha. Nasema hallelujah. Sema praise the Lord. Yaani sina time ya kusema sijui takuache. Walk high where God has lifted you to be. Hello. Mtoto wa Mungu, tembea ukiwa juu. Haijalishi pale watakuweka. Wakamweka jela fyuko. Wakaanza kuhesabu siku zake za matanga. Lakini kitu kikatendeka kwa palace. Mungu akafanya kitu kitendeke kwa palace. Pale wanakaa Mungu ataleta msukosuko. Sema msukosuko. Ataleta msukosuko. Wataanza kuwa na wasiwasi. Wataanza kuteseka. Mambo ikaingia pale. Wakasema, tufanye namna gani? Ndoto zinawashinda kutafsiri. Wakasema, iteni huyo mtu. Watakuita. Ambia mwenzako watakuita. Ambia mwenzako watakuita. Pale walikuweka watakuita. Pale walikusahau watakuita. Watakuita. Wakuonena kinyume chako. Watakuita.
brother. Usijali. Endelea na kile unafanya. Endelea na ndoto. Watakuita. Naamini hiyo. Kabisa sasa wali. Amen. Watakuita. Wakasema mambo imekuwa ngumu. Kumeharibika. Muda kawaida siri. Vitu vinafanya. Muda kawaida siri. Hizo kaida. Mtu akawaambia siri. Akawaambia kule gerezani. Amen. Kuna mtu anaitwa Yes. hii mambo inawasumbua atawatengeza. Yes. Hey! Waliposikia hiyo wakatoa hilo vazi. Hiyo ilikuwa vazi la 3. Wakatoa hilo vazi. Wakasema unaitwa Steta. Utaitwa. Watakuita. Nasema watakuita. Wakasema anakaa wapi? Anakaa Bukembe. Wacha twende tukafute. Anakaa wapi? Anakaa Supala. Wacha twende tumlete. Wakasema mlimweka wapi? Watakuja huko. Wewe utakuwa tunakunywa chai. Hapo unaangalia mkuu wako Ruwili. Na mtu anakuja na kuambia excuse me. Haleluya. Kubwa anakuita. Sijui utasema namna gani. Kubwa anakuita. Utakuwa tayarisha kwa haraka. Watakuwa watu wakiwa kwa shamba wanakuwa vibaya, si ndio? Umevaa matambara. Kuna wengine wetu nikiwapata nyumbani au mtakuwa vile huko hivi. Akashafikia kutokea ambush. Haleluya. Kama wewe ni mama, labda umevaa socks kwa kichwa. Unakuwa mama usimeleka na socks kwa kichwa. Unaitwa uende mahali. Wanakupata ukiwa vibaya, wanasema tu. Watu wabaya wanakuja ndani kupiga picha. Waone vile uliko. Kodi ya 3 inapotolewa, hata watu wa gazeti watakuwa hapo. Watu wa gazeti watakuwa hapo. Sema amen. Kenya mzima itakuona. Wakamchukua. Wakasema ondoa hii kodi. Na unajua ukiitwa na president, gari linakuja expression. Yes. Gari linakuja ni? Hata watu wanasema gari kwa hii bomba. Gari leo imetoka wapi? Na bodyguard. Na bodyguard. Futa kucha sawa sawa. Watakubebea briefcase. Bwana hii unabii. Watakubebea briefcase. Utabadilisha suti mpya. Watasema unaitwa. Kama ulikuwa unauza kakiosi kadogo utakuwa funga hiyo kiosi. Kwa sababu Mungu ana mambo makubwa. Na kwambia inaenda kutendeka. Na kwambia inaenda kutendeka. Na kwambia inaenda kutendeka. Hivi tunaongea siku sana. Hivi si kaya za kuruasi. Na kuambia Mungu akisema hajalishi kwa wapi. Mungu anakupatia ndoto. Ni lazima. Amen. Lazima utafika pale Mungu amesema. Jambo kwako ni wewe ushike maono. Usipoteze maono. Je, uliokoka? Je, uliitwa? Je, ulisema nimekubali? Kamata maono. Kamata maono. Hapana kwa
Wakristo wa leo uko sawa, kesho uko ndegewa, kesho uko namna gani? Ninaongea kuhusu watu watakao kamata maono, watu ambao wanajua wanaenda wapi. Piga Yesu Kristo makofi. Simama kama askari shujaa. Uelewe ni nini Mungu anafanya. Tunataka Wakristo ambao wanaelewa, wanamsikiza Mungu, ya kwamba walipewa maono na kuona ukiwa mtu mkubwa. Na kuona ukiwa mtu mkubwa. Chukua hii unabii katika jina la Yesu. Na kuona ukiwa mtu mkubwa. Labda wewe kama mkeni unatembea na ujui unaenda wapi, au kusoma hauna chochote, kamata maono. Nataka nikamate maono. Nataka nikamate maono. Ile roho ya Mungu nimeleta hapa, nataka iendelee. Iendelee. Sema iendelee. Simameni kwa miguu. We bless you, Jesus. Can you begin to worship God? Simama kwa miguu, hata kumwabudu Bwana. Anza kusema asante Bwana. Anza kusema hakuna kama wewe. Anza kusema nakupenda Bwana. Anza kusema pokea sifa. Anza kusema ni wewe Bwana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh yes, hallelujah. Hallelujah. Tupatie wimbo, tupatie wimbo. Amen. Niwekeni kwa Nigeria ile. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, come on, come on. Amen. Tupatie wimbo. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Sacrifices of praise.